മലയാളികളായ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു പേരാണ് ഗുജറാത്ത് കേഡർ IPS ഓഫീസർ സഞ്ജീവ് ഭട്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റാണ്. ബോംബെ IITയിൽ നിന്നും എം.ടെക് എടുത്തതാണ്. പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് കേഡർ IPS ഓഫീസറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് 2002 ഗുജറാത്ത് റയറ്റ്, അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു പരാതി കൊടുക്കുന്നു. അതിൽ പറയുന്നത്, അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ഗുജറാത്തിലുള്ള പോലീസ് ഓഫീസുമായിട്ട് കൂടിയിട്ട് എത്രമാത്രം മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ട് ശത്രുതയുണ്ടാക്കണം, ആ മീറ്റിങ്ങിൽ സഞ്ജീവ് ഭട്ട് പങ്കെടുത്തു. ഇതായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റിൽ സഞ്ജീവ് ഭട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷേ സുപ്രീം കോർട്ട് അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആംബിക്കസ് ക്യൂറി പോയി, 3 മെമ്പർ ജഡ്ജ് അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു വാദം തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയുകയും പിന്നെ പരമ്പരയായിട്ട് സഞ്ജീവ് ഭട്ടിനെതിരെ കേസുകളായിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു ചരിത്രം. ഏകദേശം 4 വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ജീവ് ഭട്ട് പാലംപൂർ ജയിലിലാണ്. കോവിഡ് സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പരോള് കൊടുത്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പിതാവ് മരിച്ചിട്ട് 5 ദിവസം ചോദിച്ചു, 2 ദിവസമാണ് കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ സഞ്ജീവ് ഭട്ടിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ഞാൻ അടുത്തിടയ്ക്ക് എന്നെ ഇവർ വിളിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വളരെ ദയനീയ ചിത്രം അറിയുന്നത്. കാരണം ഇത് പറയുവാനുണ്ടായ കാരണം, കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ, അതായത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ്, സാക്ഷാൽ മരിച്ചുപോയ ഹൈദരാലി തങ്ങളും ഈ സാദിഖലി തങ്ങളൊക്കെ, അവരുടെയൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. മുനവറലി തങ്ങൾ, ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചന്ദ്രികയിലൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പത്രങ്ങളിൽ വന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ കുട്ടി ആഘോഷിക്കുന്ന ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ, ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അവരുടെയൊക്കെ ലീഗൽ ടീം ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യും. അവർ തന്നെ പറയുകയാണ്, അതാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ, ഒരു ഉപകാരം പോലും ചെയ്തു കൊടുത്തില്ല. ഇവർ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും കള്ളത്തരവും പൊങ്ങത്തരവും മാത്രമായിരുന്നു. പല ആവർത്തി ഞാൻ സഞ്ജീവ് ഭട്ടിൻ്റെ അഹമ്മദാബാദിലുള്ള വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ വീട് വരെ അവർ വിൽക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോയി. ശ്വേത ഭട്ട് ഇന്നത്തെ ലൂസ് ടോക്കിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ശ്വേത, ഹായ്, നൈസ് ടു ടോക്ക് ടു യു ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം. Yes. How are you? As good as I can be under the circumstances. Fighting, yes. Yeah, can you give me a little bit details about what's the status of cases now? Sanjeev is still in Palanpur jail. It is 4 years now. 5th September 2018 he was taken away and still not returned home. So that's it. All our bail applications, our review petitions, all things which were pending in the Supreme Court for almost 4 years, they never got listed in the Supreme Court for 4 years. It did not travel beyond the registry. And one fine day, all our petitions, before Mr. Khanvilkar was to retire, Justice Khanvilkar, all our petitions and applications were put forth before him and MR Shah, and everything got dismissed. So, Abhi mera baat hai, what's my question is, in Sanjeev case, any conviction happened so far? Any case? yeah, 302, he has been convicted life sentence for a crime he never committed. So absolutely this is what I would say, miscarriage of justice. That particular judgment we have challenged in the Supreme Court. And on what basis have you passed this judgment? It's a case of a custodial death, that is what they say. And the man doesn't die in the custody. He dies 18 days after being released from the custody. And on top of it, he was never arrested by Sanjeev Bhatt. He was not in his custody. Sanjeev Bhatt never interrogated him.
and it was not even his jurisdiction. So, it is just a case of vengeance, political vengeance. They just want to harass Sanjeev Bhatt and nothing else. When you met Sanjeev last time, what actually his schedule in jail? I meet him whenever I go to the court because Palanpur there is a trial going on in another case which is a 27-year-old case. We have been convicted in a 30-year-old case. So whenever I go to the court, I meet him because it is so necessary for me to take all the instructions from him, pass it to my concerned lawyers, strategize with them, and again take instructions and whatever suggestions from the lawyers, again go back to Sanjeev and tell him whatever we have discussed. So that is where I go to the court. Palanpur, I travel almost thrice a week. So that is where I meet him. And as far as Sanjeev's schedule is concerned, he still runs 15 kilometers a day. He exercises, tries and helps people around him there. And that's it. In between, Sanjeev got any parole? No, nothing at all. They are not granting anything. They're not granting us bail. Why they are not giving us bail? I don't know. I just wanted to ask you, during COVID pandemic, he won't even get any? No, they did not. My father expired in between and we went to the court here that we would like to have at least 5 days. They did not grant us. They grant us only 2 days. That's it. So in the morning, he came at 11 o'clock and the next morning, he was to appear before the court. That's it. And so I came to know that very recently, and your property, the home where I sit and talk with Sanjeev and you sold out because of case? Yeah, mortgaged. Yes. Can you explain a little bit about that? What do you want to know about it? No, I just wanted to know, the public wanted to know what exactly happened all these days because I knew this place very well. See, you understand one thing. These people, the government has not given us pension. They don't give us I don't get a single rupee from the government since 2014. So this is one thing. Running my house, paying fees for my children because they are still studying in their last stages of the masters and spending so much money on the legal cases. Like, it's an expensive affair, basically, so many advocates. There are people who are friends. Yes, Mr. Kapil Sibal, for example, is a very close person to us. He doesn't charge, but there are things which I have to pay. Documentations, you have to make translations. Every petition going from Gujarat to Delhi needs to be translated. So each page, one single page of translation costs me 200 rupees. And I have to get the 5,000 papers and 7,000 papers, 10,000 papers translated. Plus petitions, per petitions, usually lawyers charge 1 lakh rupees or something. Huge expense. So give me some time, I want to translate all these things. So I പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സഞ്ജീവ് ഭട്ടിനെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അവരുടെ ലീഗൽ സംഘടന, അതായത് മിസ്റ്റർ ബീരാൻ, സുപ്രീം കോർട്ട്, അവർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കേരളത്തിൽ. അവർ ഇതിൻ്റെ ലീഗൽ എക്സ്പെൻസും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊള്ളാം. അതേപോലെ തന്നെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അവരും പറഞ്ഞു അവർ ഇതിൻ്റെ ലീഗൽ എക്സ്പെൻസുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊള്ളാം. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ബാൻ ചെയ്ത പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നേതാക്കൾ ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പബ്ലിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് സഞ്ജീവ് ഭട്ടിൻ്റെ ഭാര്യ ശ്വേതാ ഭട്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കുക. ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, ചുമ്മാതെ വിടുവാകൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. അവരുടെ കണ്ടീഷൻ വളരെ ബാഡാണ്. അവരുടെ വീട് വരെ വിറ്റു. ആ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയത് സഞ്ജീവിനോടും ശ്വേതയോടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ആവർത്തി. വല്ലാത്തൊരു ക്രൈസിസ് കണ്ടീഷനിലേക്കാണ് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവർ കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയാണ്. ലോയേഴ്സിൽ കപിൽ സിബൽ മാത്രം പണം വാങ്ങുന്നില്ല.
ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പണം കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണെങ്കിലും കോപ്പി എടുക്കാനാണെങ്കിലും പല കോർട്ടിലായിട്ടാണ് കേസ്. ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് ഈ കൂട്ടർ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൂടെ തെളിയുകയാണ്. Okay, so I wanted to ask you another one question. Yes. You might be knowing T-Star. She is a friend of mine, and Rana, Yes. all this activists. They also claim they did a lot of things for Sanjeev Bhatt case. What exactly happened? I just wanted to know. None of them has done nothing for Sanjeev Bhatt case as far as this during these 4 years are concerned. I don't think they have even called us. So They have not even called you. no. And they are saying in the social media and the public, they are going to help you like a hell lot of such kind of a statement they are giving, including Rana. He is coming in Kerala and claiming all these things, and T-Star also. Tell me what exactly, why this? Not, they are not in touch with me at all. I'm not in touch with them at all. They never called, nor they helped me in any possible way. No connection at all. Nothing. But then why these guys are always claim? Because You should ask them. You should ask them. Never ever. No connection at all. Nothing. Not, I mean, if we talk about monetary wise, not a single rupee, nothing. Even if we talk about morally, not a single phone call, not even say, hey, Shweta, how are you? Do you need any help? Or how are you coping? No courtesy call at all, nothing at all. Rana Ayub and I don't even remember having talked to her since ages, nothing at all. ये तो पूरा झूठ बोल रहे हैं ना भाई. बिल्कुल मेरे साथ तो कोई किसी का संपर्क. ये टी-स्टार ने क्या क्या फॉर्मेशन बना रहे, टीम बना रहे, हेल्पिंग टीम बना रहे, मुझे भी भेजता है व्हाट्सएप. ऑलवेज आई रिफ्यूज टू साइन बिकॉज आई न्यू. कुछ भी नहीं. अगर कुछ भी कभी भी ऐसा हो, जस्ट आप मेरे से कंफर्म कर लीजिए, फिर करिएगा. एंड नॉट फॉर यू, फॉर ऑल द पीपल इन केरला, बिकॉज आई हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर केरला इन माय हार्ट. So मैंने कभी मांगा नहीं है केरला से, तो why do people on behalf of us should ask anything from Kerala? That is just not done. Why I asked you this question, because these guys are always claiming they are the activists. Because listen, one thing, I'm a journalist. I'm not an activist. know. You might be knowing. I never gone for an activist kind of a program so far. Yes. And these guys always claims they did for this, they did for that, they are fighting against Modi and all these things. And you might be knowing that around during COVID time, ED also confiscated more than crores of rupees from these ladies. एक भी चीज नहीं, कुछ भी नहीं, nothing at all. I have no connection with them. और courtesy call भी नहीं. ऐसा भी नहीं कि कैसी हो, ऐसा भी नहीं. Nothing at all. And Said, I wanted to ask you, what's your future actions going to be for Sanjeev Bhatt in legal battle or whatever? See, right now, on one side, in Palanpur, we are facing a trial in a 26-year-old case. Again, we have nothing to do with that case. Second, we are facing this conviction case. That is again 30-year-old case where the appeal is going on with the High Court of Gujarat. So these are two things. So I'm constantly shuttling from Palanpur and Ahmedabad. See, Monday I'm in Ahmedabad. Tuesday I'm in Palanpur. I have to travel. It is a 3.5 hours journey from Ahmedabad. So I have to start traveling at 6 o'clock in the morning so that I can reach there at least 9:30. Talk to my lawyers before the court starts, and then again at 6:30 the court ends. Again talk to my lawyer for half an hour or so, an hour. I start from there at almost 7, reach home at almost 11. So this is Monday Gujarat High Court, Tuesday Palanpur, Wednesday again Gujarat, Thursday where I keep shuttling. So that's the way I do and I function there.
So, so, It's so it's it's very amazing. difficult. So it's amazing actually. So I wanted to ask you, you are shuttering and doing all these things, and Supreme Court also is dismissed the case. So in morally, you are how morally how you are doing every day, day to day, I because it try might to be. retain my hope in the judiciary. I do want to retain my hope in the judiciary, which is becoming very difficult day by day. Because whenever something happens, like 5 of my petitions for which we had waited for 4 years, gets dismissed just like that. They don't even give why, no reason, nothing at all. They just dismiss our petition. So at that particular time, you feel very sad and morally down, and you feel like you lose hope at times. Then again, I also cry, and then again in the morning, I try and gather all the strength I have to, and again I bounce back. Can't Oh, afford to be weak at yeah, this that's particular time. it's a really amazing actually, because any kind of ladies in India can, because as in metro culture And this is can. what this is a very unequal fight. See, they have money, power, 17 lawyers, all reputed lawyers are against us. And I, in order to hire a single lawyer, have to think thousands of times. And it has been such a materialistic thing right now. If you don't pay them, they don't even read your matter. So you have to pay them upfront a certain amount. That is when they take your. And so many lawyers in Gujarat are so afraid of taking our matter. That is also a case. So I have to rely on very few of them whom I can blindly trust. So it's a very all institutions at their side, everything, like they have everything on their side, and what we have is just truth and honesty. And I don't know whether these things matter or anymore or don't. I don't. I started having my doubts about this, but this is it. We are still fighting. Sir, I would like to ask you, Sanjeev, a lot of batchmates and bureaucrats. So what's their reaction now? How they're responding now? Everybody calls from a different number, chup chupake. And they ask me, Shweta, how can we be of any help to you? मैंने कहा खुल से बात नहीं कर सकते हो, क्या हेल्प करोगे? क्या मैं कहूँ और वो लोग क्या करेंगे, आप सोचो. And what about your relatives and neighbors? Relatives are there, but we don't have much of relatives. I have only one brother. Sanjeev ke koi bhai bhai nahi. He was a single child. He is a single child, rather. His parents are no more. My father is no more. So I just have one brother and mom. Mom is 83 almost. So that's it. My 2 kids. Friends are there, but yes, friends are there. Give me your children's name. Akashi, my daughter, is a doctor. She's doing her master's. And my son is Shantanu. He is doing his master's in architecture. Okay, okay. So they also regularly meet Sanjeev? Not regularly, but they were here. They are not here. They are studying in London, so they are not here. My daughter is studying in Oxford, so she is on scholarship. So is my son. So they're finishing off their masters there. नहीं अभी नवरात्रि आ रहे हैं ना भाई गुजराती तो इसको वहाँ तो छुट्टी नहीं होती है ना मगर. नवरात्रि आ रहे हैं ना गुजराती इसको बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है. Yes, yes. What celebration? No celebration since 4 years. They have just become dates for us. वो आते हैं जाते हैं, कई बार पता भी नहीं चलता कि अच्छा दशहरा था, ऐसा हो जाता है कई बार. लाइफ ऐसे हो गया अभी. Life has come to a standstill for quite some time. Yes. Anyway, And after what you I get, would anyway, my request like after you get some time, you can visit in Kerala and talk to the people here because they always love you. Okay? And Sanjeev also. It's my kind request to you. So I'm going to conclude this.
So anyway, Kerala, it's always with you guys, and because Thank you. it's a fight actually. So I'm not coming to the merit of the case because it's under the judicial process is going on, because ultimately judicial system going to decide all these things. Anyway, happy Navaratri, and Thank of you. course we will pray you guys. Thank you very much. Yes, yes. Thank you so much.